The city gave our Eliksni allies a new home. But tensions between humanity and the Eliksni can still run high. Mithrax, the leader of House Light, is keeping to himself, worrying his people. His daughter Ido has 4 sharp eyes on him. But something's off. Things aren't going so well for Eliksni outside the city either. We just got a distress call from Europa. Eliksni non-combatants in Aramis's old crew are under attack. A new species of Scorn are hunting Eliksni across the system. These Scorn are corrupted Eliksni, returned from death by their leader Fikrul. And Fikrul was created by the person I used to be. I've got a personal stake in rectifying the situation. But as the new Hunter Vanguard, it's more than that. It's my duty. Хотел не буде мати. Про що? To sobie wezmę, że jak może wszystko w wiatr. Sobie wezmę, że jak stoi 15 tysięcy, to будуть роби заплатимо за 16 тисяч. Так беспредно, я кухню так беспредно, не дам. Ну, да, так. Бо то, що мазуска, то я не. То така акуратна беспредно. А це мені чорна життя, нормально. Czemu słyszę zóweczkę? Ty nowe na kurczę nie płaczę, to czemu kupować auto? Eyes up, Guardian. We're responding to a distress call from House Salvation civilians. They wouldn't ask us for help if it wasn't dire, so let's use our leverage wisely. This is a humanitarian mission, so hold fire on all Eliksni targets. Good luck. The hidden report that Aramis is on site. Your orders are to take her alive. Now, I know she's caused a lot of damage, but killing her will only harden anti-human sentiment. I'm not turning my first op as Hunter Vanguard into a bloodbath.
attack, it's a roundup. But new Scorn only come from dead Elixni. So why do they want the prisoners alive? House Salvation ships are bailing for Earth, and the Helm just arrived to take on stragglers. There's a lot of reasonable distrust of Aramis' people, but I'm taking the long view. I want to prove that hunters can build bridges, not just blow them up. There's something different about these Scorn. The freed civvies keep referring to them as Naviskirisk, which translates to not lifeless. Not sure what they mean by that yet. Xenobiological analysis is in. These Scorn are made of living tissue, Guardian. Not necrotic like normal. Naviskirisk. Fikrul must have found a new source of power. Something paracausal. Stand before me if you dare. I'll send you back to the drift again and again. Salvation will never bow. Not to the Scorn, and not to the Vanguard. Aramis is getting away, Guardian. Chase her down. Fikrul got his hands on an echo. He's using it to mutate the ether of living Elixni. That explains this new breed of Scorn and why he wants the captives alive. For now, let's keep our eyes on the prize. Aramis is cornered. I'm coming down to personally negotiate her surrender. Stand by. Good work, Guardian. This has been a long time coming. Aramis Kell. It's not for me to judge you, but I speak for the people of the last city now. They're demanding justice for all the people you've harmed.
Guardians and civilians both. And it's my job to deliver you. The justice. Tady, Čau. tady u týpka jsou mobky. Your blades are covered in the Nic nevidím v tomhle. A ty vole, to je ta písečná bouře úplně na piču. They're aboard the helm right now and Ale tady to všechno leze nahoru. Neměli jsme tam pustit ten vlak. besides, Ne, tak a čekáme, musíme I prej came čekat, back no. without you. OK. Ida would never forgive me. Mám ještě nějaký granát? Mám. I come quietly. Dobrý, tam Tak je co, to. Áďo, ty Destiny, už to běží. Vyšlo už As long as they beží to, disarm and už live aj peacefully with House tam Light, robím. they'll be safe in the city. Je to vo You have Evropě. my word. I expect the Guardian to enforce that. Now take Já se na to podívám až zítra asi. A čo robíte? Space Marine. Space Marine. Kucháme mobky. Ne, vlastně Witness se střílí rotačákem. Dívej, co to tady je zase za malýho popičáka. No, pozerám. Furt tam nemám pouštět ten vlak, jo. 10. A ještě, tak my ho jakoby nabíjíme. A mě už to šlo pustit tady, ale. Použít, normálně, All použít. hands. This is the Hunter Vanguard. We have a high-value prisoner on board and a house Tam se salvation nabíjí nějaká catch mobka. inbound. Prepare for boarding Volá o device. posily. Je tohleto je volání posil, aha. Jo, to když dovolá, tak přijde vlna. Je takhle, tak kurva. Vidíš We to? don't want to fight your rescue team, Aramis. Call them off. I'm not in need of a rescue. Tohle nemám rád, to Once přesně he ono. finds you. Hajzle, tu máš. It's too late. I bring a gift. Jde mi granáty. Bacha mobky. All Elixir, our children. Jste viděl někdo bedničku s granátama? Son, Tak se k ní přised. No, máš pravdu, člověče, no, nesmí se ten titán se nesmí bát, prostě ten tam musí do toho běhat. Tak. Běhat, kosat a pariovat. No, proti mobkám prostě musí všechno, no. Paráda, zásoba munice, proto jste furt tady všichni. to victor. No, tam jich zase je. Škoda, že to nedává ten, no, škoda, že to nedává i granáty. Wow. Jo, pěkně, ty ta vlna kolem tebe, to smázlo všechno. No, to se stane, když zabiješ právě to velkýho. Jasně. No ale to musíš mít nějaký už ty perky otevřený, a ne jako já, Ne, který má- ne, to nemáš perky, to je normálně, to je univerzální. Aha, to je dobré. I am assuming control of this vessel due to Ale a možná si- comprehensive failure of ARC conduit systems and my extensive experience with crash landings. Please brace for turbulence as we slam directly into... Vážet. Ty vole, To já vlastně nevím, ne- asi ten odraz mačkám blbě, nebo já nevím. No, ono tam, když se objeví to modrý okýnko, tak ho zmáčkneš. A on je... hotovo. A on je to automaticky odrazí, no a potom je můžeš odrazit ty normální útoky, ale to už musíš sledovat, jak jsou napřáhlí. No, to je právě spíš to, co nestíhám. Ty modrý, jako jak tak stíhám, že ten tam vydrží relativně dlouho, že jo. Ale ty klasické útoky nestíhám. No. Si zvykneš, pro mě to bylo docela easy, jak já hraju Soulovky, Elden Ring, Bloodborne a to, tak to bylo takový. Jo, to já moc že jo, to já teď tam mám, co?
Černobyla jsem si dal, protože to jsem se chtěl podívat na ten Pripyat, že jo. A kurca, dobrý. Proběhneš to sídliště, proběhneš si to městečko, že jo, klasicky to ruský kolo tam významný, že jo. Koukneš se na ty drapáky, na ty buldozery, že jo, prostě, který jsou úplně totálně brutálně radioaktivní. Takže si tam běhneš s tím přístrojem, zazáříš si tam, tyhle. No a pak je to celkem nudě, jo, takže tyhle ani moc nedoporučuju. Jsou to malý relativně mapy. A je asi jenom těch 5 map. A běhá se to furt dokola. Takže takhle, koupil jsem to ve slevě, chtěl jsem se pojít na to městečko, takže to bylo celkem v pohodě. No jinak teďko jsem dal Wolfensteina, koupil jsem teďko ty nový všechny. Oni nevěděl se, no, jsem taky celkem zajímavý, to jsem ještě jako nehrál. Jo, Wolfenstein je dobrý. Takže docela super ty double zbraně a takovýhle kokotiny, tak je to takováhle kosa, jo, prostě. Takže to je super. No nič, zničili Helm a tu vytvorili nové mesto. Zničili Helm? Hej, zničili Helm. Tyba, tam jsem chodil rád. No. Moje žabička. No jo, tyba, tam jsem chodil a hladit pejska. Ne, vlastně pejsek už je na tavru. Co jsou svině? Dosažené mistrovství na energomeči, vidíš to? Prosím, vole, zabijeme Witnessáka, tyjo, a prostě teďka nám zničí Helm. Čakaj, ja keď skočil som do portálu a som Helma. Ale Helm nemáš normálne po vesmíru už. Jako už tu loď prostě, no jasně. Tak je to nějaký virtuální. Ne, presťahovali tu loď na zem. Přistáli s ní. Tak to bude možná v tom Last City, ne? No jo, je v tom vlastně. Ej, jak to, že teďko mi tady těžko oděnec? Standardní. Jakože když hrajeme spolu, že mi to dává i levely na toho mýho těžkooděnce? Nevím. To by bylo super. No počkej, ne, levely mi to nedává, ale mám tady něco přidanýho. Spéčka. Oh, it's you. I am told I will receive. Na pistolku, asi jsem s tím hrál někdy pistolku. Nebo to má stejný zbraně s protektorem, nějaký, třeba. Nevím. Počkej, já tady chci určitě ten meč, hlavně ten meč Energo, že jo, meč tady takhle odemknout pro mistrovské dílo, ano. Stupeň mistrovské dílo, odemknout, nebo vyšší, tak. Teď potřebuji další tu kokotinu, jo, do píči. Počkej, a alfa mistrovské dílo. A počkej, na tomhle tom Energo meči teda. Takže předpokládám, něco jako Power Sword nebo něco takového, že jo. Tak tam chci teda co? Tam chci ty vole beta, počkej, beta mi zvyšuje. Ty máš teka zelený, nebo? Zelený, no, takže tam chci... Tak tam je dobrý ten spodní, ten gamma. Sekací potenciál, jo. Šermíství, jo, že šermíství a síla. Fencing, šermířství, jo. OK, kupuju teda. Ty za 60, ty vole. Všechno drahý už tady, jak debil. A to se teprve na zeleným, ty vole. Jo, ještě vzhled můžu změnit, já ukáž, ty co mám. Teď je to skoro stejný, tě to úplně uprdele. Jo, tady jo, ale v ty vyšší meče, ty už jsou pěkný. Ty já mám osobně radši ty fialový. Ukáž. Tam máš ten, co máš napravo v tom fialovém, tak ten se mi hrozně líbí. Vole, ale ty vypadají dobře. Jo, tenhle potom vyloženě. A potom úplně napravo nahoře v ty reliky, ty žlutý. To je takovej ten Gladius, že jo, ten řecký úplně meč. No, Emperor Commands, no a potom Gloria Imperator, ten je taky nádherný. Jo, tam vypadá ke krutě. Tam vypadá ke krutě. Co říkáš, Áďa? Že pôjdem o kanál nižšie. No, OK. But now she will see wisdom in your path. Yes. Safety with House Light. Protected by guardians. Safe, but not whole.
I thought being near the Great Machine would help reclaim what we lost on Reese. As I look at our hatchlings now, living in the ruins of humanity, building lives from scrap, and I see that we are debased, corrupted, defiled, doomed to meet our final end as Scorn. Trust in Ido. Varix teaches the ways of House Judgment. She will find old solutions to new problems. You will see. Even after the Traveler fled our sky, and our world was swept away in horror. After our great houses fell to betrayal and futile war, some Eliksni held hope for unity and a future for our people. I do not know how much time remains to me, but if none challenge Fikrul, that dream is lost. Fikrul will condemn Eliksni to decay and ruin. We will be a dead people, rolled over by the dead. My life is for my daughter and my house. Let them see that I still believe the old stories. Old stories tell that when Reese was threatened by dangers no weapon could defeat, the Kells would call upon a Slayer Baron, one possessed of forgotten knowledge, capable of impossible feats, one who can stand against an unrelenting foe. Does that not describe you well, my friend? So much of our history is tale and myth, but the scribe Varix remembers much. And what he cannot recall, Ido will help you uncover. I name you my Slayer Baron, and I beg of you, defend our house, defend our people. Deliver them from this second whirlwind. And when the time comes, deliver them from my curse. Fikrul and his minions continue to hunt down Eliksni across the Soul System. He does not seek to call them under his banner. He will warp their minds, control them. They will kneel, willing or otherwise. Kell of Kells, Slayer, Baron, these are old titles, but our faith in them holds strong. Even those in House Salvation will understand the role you play. Death came for Reese, and none could prevent it. But that does not have to be our future. I will not compel your obedience, Guardian. I beseech you, as kin, join your sword arms to mine. Slayer Baron of House Light, stand against those who would cast us into ruin. Cut down all those who would destroy our house.
Carve a future for the living from the bones of the dead. I visited Aramis in her cell. We've been talking a little. I think we're making progress. She's been more responsive lately. You've been out there protecting our people. Even she has to admit that much. I mentioned that I've been working with Varix to track down information about tonics. Aramis said she knew a couple of older Elixni with knowledge of such things. If we could track down an apothecary, it would speed up my research considerably. In the meantime, Aramis also spoke of a Salvation Enclave that might need our help. I sent Crow the coordinates. I might have left out the part where Aramis gave them to us. I know, but I think we can trust Aramis to look after the interests of her own people. I'm sure Crow will see that soon enough. Trust me on this? Varix sees suspicion in the Slayer Baron. Can they trust Varix?
Perhaps he still desires to be Kell of Kells, yes? After all, many died